While we experience zone and we have a training institute as well. So we specialize to set up the robotic labs in the schools and the institutions. And also we are specialized in training the children for the competitions like Kodivar or NASA Space App Challenge and WRO, which is World Robotic Olympiad. And in fact, I'm proud to say that last year we won the championship WRO, third prize. It was a gold, And fortunately, I would like to say that the children were from Kerala. So no one are much aware of that. The children are from Kerala. They are from Chalakudi. Yesterday they had come for the Sunita Williams events as well, and they had special nomination there. Yeah, so that's a specialty of Unique World Robotics. Children in what age? They are of fourth grade and one is sixth grade. They are siblings actually. The project was based on the Kerala flood which happened in 2018. Yeah, they faced that situation in their hometown and some of their relatives who were not found out. So on that idea, they came up with this project and which won the third prize in World Robotic Olympiads. Yeah, and I would like to mention this as well. Since we are based out of Dubai, there was another competition called First Global Challenge. In Kerala, most people are not aware of this competition or this organization called First. So First conduct lots of other competitions like First Global Challenge, First Lego Challenge. So in First Global Challenge last year in 2025, our children, I would like to say, they won the first prize, beating 193 countries. Yeah. So and unfortunately, these children are not from India, but they are Indian origins. But we represented UAE as a nation. So and the funny part here is all the children are from India. They are all Indian origin. Yeah. This training you talked about, is it online or how is it? Yeah, it's combination of both actually. First, initial stage we identify the children's potential or capability through online because the children are maybe they are from different part of India, so we cannot actually go and do the offline training. So we identify their potential. Basically, in robotics, there are three key elements or three key potential that we are looking forward. One is their creativity, the another one is the logical thinking of theirs, and the problem solving. So these are the three elements that we evaluate. Based on that, if they are capable for any of the competitions that are coming, we suggest them to participate in that competition. And we train them. So the children will get actually or real life exposure of this competition. So if they have that innate, that interest, then that click happens from there. Then nobody can stop them. That's what we have seen in our training, experience. Yeah. So this demonstration, these equipments are available for purchase? Yeah, of course. Most of the equipments are available online as well. On Amazon, you can purchase it. This is the product of Bamboo Lab, the company called Bamboo Lab. This is a 3D printer. It's a mini version of 3D printer what you're seeing here. So you can and the material. The highlight part here is the material used to print this, the models or what you can see here. These are the models which are already printed. If you have a creativity or design thinking, then you can create your own design to get it printed like this. The material is used called as PLA. So it's polylactic acid, which is a biodegradable material. That's another highlight part of this material. Yeah, that's How about it. much does it cost? This machine costs around 40,000 to 60,000. It ranges, yeah. And we have a larger scale, printing machines as well. So which can print the bigger. So in our research and development team, they come with an innovation and they have to put it into the real life. So they make it through the 3D printing machines and they make this robot in this machine itself. Could you also introduce the other things? Yeah, sure. Yeah, this machine is called as a Dobot. It's a Dobot magician, so which can actually draw. So based on the design that we have given. So if you have children have the idea of creating the cartoon characters of their own, so they can build it through the app which is associated with this. So based on that, it'll draw as it's on. So we had this fancy thought that we homework to hand in dining. So I would say that this real life of that idea. Anyway, this AML തന്നെ ഈ images നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണോ? അതെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇമേജ് ആണ്. സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. സോ ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ്. സോ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും പറ്റും. സോ നമുക്ക് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് ഗിവ് ദ പ്രിന്റ് ആ പ്രിന്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ആമിന് തന്നെ പല പർപ്പസസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് പിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പർപ്പസസ് ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമിലർ മോഡൽസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആംസ് ആണ്.
And also, I would like to say this quite fascinating fact that with the latest technology, നമുക്ക് കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് കുക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ഒരു കുക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ വി ഗിവ് ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓഫ് ദ റെസിപ്പി ഓർ ദ യുനോ ദ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ സാധനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമല്ല. എനിവേ യാ ഓൾറൈറ്റ് യാ സോ this is we are an organization called Unique World Robotics, as I mentioned. So ഇത് മെറ്റൽ ലാബിന്റെ ഇത് children of 3 or 4 years old. It's the same material and you are taking. This is a 3D pen. The same material ആണ് കുട്ടികൾക്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു 3D മോഡലിനെ റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് ത്രൂ ഡ്രോയിങ് അതൊരു റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ടുവരാം. ഇതുപോലത്തെ കുറേ അധികം ഷീറ്റ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. So they can build a car or of their idea. So ഇത് ഒരു മിനി റോബോട്ടിനെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ടോയ്. ഇതൊരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോബോട്ട് തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ കളേഴ്സ്, നമ്പേഴ്സ്, അതേപോലെ പാറ്റേൺസ്. സോ ഇതിലൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓറഞ്ച് ഹിയർ ആൻഡ് ഹൗ മെനി times you have to go move forward and left turn അങ്ങനെ. So that comes to the logical thinking of there. സോ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ഫണ്ണി രീതിയിലൊക്കെ ഇവിടെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം. സോ കുട്ടികൾക്ക് കോഡിംഗ് പഠിപ്പിക്കാം. സോ ഈ മൂവ്മെന്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി കോഡിംഗ്. സോ പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് കോഡിംഗ് ഇസ് സംതിങ് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. സോ ദ മൂവ്മെന്റ് which she is demonstrating now is all the she have coded it. So based on the code, it identifies the colors and the number of turns that it has to take. So based on that, it reaches to the destination back. ഇത് ഒരു KG മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ട് റോബോട്ടിക്സിന്റെ ബേസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയുടെ ബേസിക്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന മെഷീൻസ് ആണ്. And it works on any or it works only on this? We have different sheets like this. ഇതിൻ്റെ തന്നെ പല ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ചിലതിൽ ഇതേപോലെ ഫൈൻഡ് ഹോം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. സോ ഇതൊരു ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇത് ഈ കിറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ അധികം ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ പല സയൻസ്, അതുപോലെ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന STEM ആണ്. സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. സോ ഇതാണ് അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ കീ ഏരിയാസ്. So ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ഗ്രേഡ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും once they learn the basics of coding, so they can come to this boards called Quirky. The Quirky or Arduino or Raspberry Pi, the children who use it, they already knows this name. So ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ബ്ലോക്ക് കോഡിംഗ് ആണ്. So not the real Python or Java coding, but this is a prominent platform which is widely used in India and other nations called PictoBlocks. So ഇതിൽ there are different blocks. So അതെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബോർഡിനെ. So what does that mean? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ കോഡ്, ഓരോ ബ്ലോക്ക് which you're seeing here, ഇതിന് ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു അൽഗോരിതമാണ്. സോ ദിസ് കോഡ് മീൻസ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ദിസ് കോഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻ ഒബ്ജെക്ട്. സോ ഇറ്റ് സെൻസസ്. So and this code is for thinking. So I have to think after sensing whether to turn left or right, and this is the action for turning left. So a coding idinu koduthu kayna it moves automatically. Angel, can you just play this? Yeah, idile cheyittundenu enakku thonnu. Aala code machi vechikala. I'll show something else. Yeah. If I want to display a name or anything on this board, it has inbuilt LEDs on top of it. If I want to display anything, I can use this display block, and instead of hello, I can type something else. For example, if I'm typing KLF, okay, I'll just display hello. I can set the color, I can set the speed as well. So if I click on this block, you can see it will be displayed on top of this board. Okay. So I can do things like this, and I can even make it display animations. See, this says display happy animation. So you can see it displays happy animation, and if I want to see it for some time, I can use it inside a repeat block. See, and if I click, you can see it repeats for the number of times that I've given. I've given it to repeat 10 times, so it will repeat 10 times. So we can make these kinds of projects. So for large hoarding center, you can do the same. Whatever, based on what if I want to build. If I, yeah, yes, you can. If you want to make a project like a waste sorting robot or something like that. Okay, so I'll be training this thing. We can actually do AI projects using this one board.
I can train the model. I can teach it which one is decomposable waste, which one is not, which one is plastic, and then if, we can also attach cameras on this particular thing. And if I show this image, it will be able to identify whether it is plastic or a degradable thing, and based on that, it can do some actions. We can connect and make it gripper. We can add gripper robots. So we can grab those things and can put it in the correct dustbins, and we can make projects like that using this robot. You have any demo on, not now, anything available on online so people can refer to those? Yeah, people can go to uwrindia.com. So that's our official website, and Unique World Robotics is our another website, which because we have a presence in 3 nations, so both the website is available. So our Indian students who are aspirant for this, trainings or to know about the programs that we provide, uwrindia.com. That's a website you have to go through, and of course we have our YouTube channel. You can just search Unique World Robotics. We have all the achievements. Ellam adile post it. You can find it out there. Anyway, yeah. Thank you so much for having us. The contact അവിടെ ഉണ്ട്. So if you want to know more about the programs that we offer and about the lab or the individual training, say your child is very passionate about AI and robots, you can definitely reach out to us. So we will give a complimentary evaluation. So we will identify what are the strengths and weakness of the child. Based on that, we will give you a report. So it will be a asset for you for you to choose the next path for your child as well, to select the school or to go for AI or robotics or something else for your child. So it will be helpful for you. So you can reach out to us. So we will do that evaluation. Yeah. Thank you so much. Your good name? My name is Farzin. I am the head of business operations in India. Yeah. Thank you.